హలో హాయ్ నమస్తే. ఈరోజు మనతో పాటు న్యాచురోపతి స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ ఎస్ఏ కుమార్ గారు ఉన్నారు. ఆయనతో మనం కొన్ని టాపిక్స్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేసుకుందాం. నమస్తే సార్. నమస్తే సార్, హౌ ఆర్ యూ? గుడ్ సార్, ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మనము చాలా చూసుకుంటున్నాం, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్యలో కానీ అలాంటి చాలా ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి. సో సెక్షువల్ డిజార్డర్ గురించి మీరు చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు సార్? అసలు ఎందుకు ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి? మన హ్యూమన్ బాడీలో దర్ ఈజ్ ఎ చేంజెస్ సర్కేడియన్ రిథమ్ అన్నమాట. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ దిస్ ఈ సర్కేడియన్ రిథమ్ మనకు మారిపోయింది అండ్ మనకు స్లీపింగ్ టైం మారిపోయింది అండ్ లైఫ్ స్టైల్ కంప్లీట్గా మారిపోయింది అండ్ వీఆర్ ఆల్వేస్ కన్జ్యూమింగ్ అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ అనమాట, లైక్ హోటల్ ఫుడ్, జంక్ ఫుడ్స్ అండ్ ఆల్ ప్రిజర్వేటివ్ ఐటమ్స్ or maybe beverage. Okay, so these are the main reason to change our circadian rhythm in the body. Okay. So that దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే రకరకాల హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద బాడీ అండ్ ఫైనలీ ఇట్ అఫెక్ట్స్ ద బాడీ, ఇట్ అఫెక్ట్స్ ద మైండ్ and it affects the hormone level in the body, and apart from that even it affects the sexual organ. Okay. So finally akkada emoutunante like if you are looking for a healthy sexual life, then మనం ఏం చేయాలంటే 3 things కు, నా అనుభవం ప్రకారంగా నేను చెప్తున్నాను, 3 things కు మనం ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి. ఒకటి ఏంటంటే గుడ్ స్లీప్ ఒకరికి ఉండాలి, రెండోది గుడ్ ఫుడ్, అండ్ మూడోది డైలీ బేసిస్ అట్లీస్ట్ 1 to 2 hour ఎక్సర్సైజ్. ఓకే, సో ఈ 3 things మనకు కరెక్ట్ గా ఉంటే దెన్ ఖచ్చితంగా మనకు ఏమవుతుందంటే లైక్ ఆ టైప్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకు రాదు. అండ్ ఓకే, ఇన్ఫాక్ట్ స్ట్రెస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అక్కడ. బట్ స్ట్రెస్ ఏమైనా ఉంటే కూడా వీ కెన్ ఓవర్కమ్ ద స్ట్రెస్ బై డూయింగ్ ఆల్ దిస్. ఓకే, అండ్ ఇన్ కేస్ స్ట్రెస్ లెవెల్ ఈస్ వెరీ హైయర్, దెన్ వీ సజెస్ట్ దెమ్ టు గో ఫర్ ఎ మెడిటేషన్. ఓకే, ఇఫ్ దే ఆర్ డూయింగ్ మెడిటేషన్ అట్లీస్ట్ for 10 to 15 minutes in a day, also that is also more than enough. Okay. So actually chuste suppose there is a stress in the mind, maybe whatever reason, maybe you are liking a boy who has given you hand. Okay, then your relationship is broken. Okay, all time emotundante like you will definitely be in the stress. Okay, and that will stay in your mind for very long time. And as long as that is there on your mind, ఖచ్చితంగా అక్కడ ఏమవుతుందంటే 100 to 100% you will suffer, and daily basis లో మీ బాడీలో cortisol and adrenaline will generate in the body. So these two hormones are the stress hormones. Generally మనం నార్మల్ భాషలో చెప్తే it's a stress hormone. And ఈ హార్మోన్ వల్ల మన బాడీలో అన్ని రకాల నష్టాలు జరుగుతాయి. ఓకే, సో ఇట్ మే బి ఏ గర్ల్ ఆర్ బాయ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, సపోజ్ దే ఆర్ ఇన్ ఎ గుడ్ రిలేషన్షిప్, ఆల్ ఆఫ్ సడన్ సంథింగ్ ఈస్ హ్యాపెన్ అండ్ దే హ్యావ్ బ్రోకెన్ దెమ్సెల్ఫ్. ఓకే, దే హ్యావ్ బీన్ సెపరేటెడ్. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాపెన్స్ టు పార్ట్నర్స్. ఓకే, ఇఫ్ దే ఆర్ లెట్ us say దే ఆర్ ఒక పార్ట్నర్ బాగా ప్రేమిస్తున్నారు అనమాట, ఇంకొకరికి ప్రేమ లేదు, జస్ట్ హిస్ డూయింగ్ టైం పాస్. ఎలా ఉన్నప్పుడు బాగా ప్రేమించిన వాళ్ళ పార్ట్నర్స్ అయితే వాళ్ళకు మన మాత్రం 100 to 100% ఈ టైప్ పరిస్థితి వచ్చేస్తుంది. అండ్ దాట్ విల్ బి దేర్ ఫర్ ఎవర్. ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 లాంగ్ టైమ్ స్ట్రెస్ ఆన్ ద మైండ్. ఓకే, అగైన్ టు కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఇన్ ద మైండ్, ఇట్ విల్ టేక్ వెరీ లాంగ్ టైమ్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ నీడ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఆ టైప్ ఎన్వైరన్మెంట్ మనకు లేకపోతే కూడా మనం అక్కడి నుంచి బయటపడలేదు. ఓకే, అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ లైక్ ఇఫ్ యూ థింక్ ఆఫ్ ద ఏజ్ పరంగా మనం చూస్తే లైక్ ఆఫ్టర్ కమింగ్ టు 40 జనరలీ సడన్ ప్రాబ్లమ్స్ జనరల్ డెవలప్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ, లైక్ హార్మోన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతుంది, కొంతమందికి బీపీ డెవలప్ అవుతుంది, అంటే హైపర్ టెన్షన్ డెవలప్ అవుతుంది, ప్లస్ డయాబెటీస్ వాళ్ళకు డెవలప్ అయిపోతుంది, అండ్ కొంతమందికి కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిపోతుంది. ఈ టైప్ ప్రాబ్లమ్ జనరల్లీ హ్యాపెన్స్ ఆఫ్టర్ 40. సో ఈవెన్ దీని వల్ల కూడా వాళ్ళకు జనరల్లీ హార్మోన్స్ లెవెల్ కొంతవరకు అక్కడ దెబ్బ తగులుతుంది. సో దానివల్ల ఆటోమేటికలీ ఒకరికి ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు సెక్సువల్ లైఫ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, అండ్ ఇది అన్ని మనం బ్యాలెన్స్ చేసి
మనం లైఫ్ లాంగ్ మనకు సెక్సువల్ లైఫ్ బాగుండాలి అండ్ మనం హెల్తీగా ఉండాలి అండ్ వీ మస్ట్ హ్యావ్ ఎ హ్యాపీనెస్ అలాంగ్ విత్ ద సెక్సువల్ లైఫ్. దెన్ అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఖచ్చితంగా మనం ఏం చేయాలంటే ఈ 3 థింగ్స్ మీద మనం ఫోకస్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ గుడ్ ఫుడ్, గుడ్ స్లీప్ అండ్ గుడ్ ఎక్సర్సైజ్ ఆన్ ద డైలీ బేసిస్, ఇట్ విల్ మేక్ యూ ఎ పర్ఫెక్ట్ హెల్దీ మ్యాన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇప్పుడు ఉన్న కాలంలో అనదర్ థింగ్ విచ్ ఐవ్ సీన్, ఇట్స్ వెరీ కామన్, like software employees, IT people. Yes. Okay, so they are working 24 hours, 36 hours in a day, sitting job. There is no physical exercise at all. Complete ga physical exercise తగ్గిపోతుంది. ఫుడ్ వాళ్ళ బయట ఫుడ్ తీసుకుంటారు అండ్ బికాస్ దే కెనాట్ కమ్ టు ద హోమ్ టు హ్యావ్ ఫుడ్ ఓన్లీ. సో అక్కడే ఉండిపోతారు వాళ్ళు. అండ్ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే సరిగా ఫుడ్ లేదు, సరిగా నిద్ర లేదు అండ్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ కూడా లేదు. ఈ 3 అక్కడ ఆటోమేటికల్ డిస్టర్బెన్స్ వచ్చేసి వాళ్ళకు ఫైనలీ ఇట్ విల్ అఫెక్ట్స్ ద ఫిజికల్ లెవెల్ అండ్ మెంటల్ లెవెల్. సో ఇమోషనలీ, ఫిజికలీ, ఇన్ ద బోత్ ద వే దే విల్ డెఫినెట్లీ బి డిస్టర్బ్డ్ అండ్ దేర్ హార్మోన్ లెవెల్ విల్ బి చేంజ్డ్. సర్కేడియన్ రిథమ్ ఆటోమేటికలీ అక్కడ మారిపోతుంది అనమాట. సో ఇది అన్నీ అయ్యేసరికి డెఫినెట్గా వాళ్ళకు సెక్చువల్ లైఫ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. And some people even they have come to me at the age of 26 and 28 years of age. Okay. There is no erection at all. It's completely lapsed. And when I ask about the histories and all, then ఆ తర్వాత నాకు ఏం తెలిసిందంటే లైక్ మాస్టర్బేషన్. సో మాస్టర్బేషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రూట్ కాజ్ టు గెట్ అఫెక్టెడ్ ఫర్ ద సెక్చువల్ ఎరెక్షన్ ఆర్ మేబీ సెక్చువల్ ఎనీ అదర్ డిసార్డర్స్. సో ఇది కూడా మీన్స్ ప్రిమేచ్యూర్ రిజక్యులేషన్ కి కూడా అదే కారణం. అండ్ ఇఫ్ యూ థింక్ ఆఫ్ ఇరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ దానికి కూడా అదే కారణం. అండ్ ఇఫ్ యూ థింక్ ఆఫ్ ఫీమేల్స్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్, బట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ మేల్ హియర్. ఓకే, సో మేల్ సెక్చువల్ లైఫ్ అఫెక్ట్ అవడానికి ఈ టైప్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వస్తున్నాయి అన్నమాట. సార్, ఒక హ్యూమన్ బాడీకి సెక్స్ అనేది కంపల్సరీయా సార్? యా, దట్ ఈస్ ఆల్సో కావాలి. అండ్ యాక్చువల్లీ సెక్స్ మనకు డైలీ లైఫ్ లో ఉంటే సడన్ హ్యాపీ హార్మోన్స్ కూడా మనకు రిలీజ్ అవుతుంది. అండ్ దాట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఇన్ అవర్ హ్యూమన్ బాడీ టు కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్. ఓకే, సో దానిలో కూడా ఇది ఉండాలి అన్నమాట. బట్ ఎట్లా ఉంది అంటే లైక్ ఎనీథింగ్ ఇట్స్ ఎక్సెస్ ఇన్ ద బాడీ, దెన్ యూ విల్ ఫాల్ ఇన్ ద సిక్. ఓకే, యూ విల్ బికమ్ సిక్. సో ఏదైనా సరే మనకు అతి ఎక్కువ వెళ్ళకూడదు, అంటే ఎక్కువ అయిపోతే అది కూడా కష్టం అవుతుంది. ఎనీథింగ్ యూ సీ డైలీ బేసిస్ లో సపోజ్ యు ఆర్ ఈటింగ్ 2 చపాతీస్ ఇన్ అ డే. ఓకే, ఒక రోజు మీరు 4 తినండి, ఆ తర్వాత చూడండి వాట్ హ్యాపెన్స్. డెఫినెట్లీ yes, you will have laziness, you will have gastric problem, digestion problems. తర్వాత నెక్స్ట్ డే మోషన్స్ ఫ్రీ కాదు, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. Some people they develop acidity. Okay, all this happens. So it is not the matter of a small things only, but even దానికి కూడా కొన్ని like కొన్ని parameters ఉంటాయి. Okay, and we have to maintain that parameter. Okay, sexual life లో కూడా there is a limitation. If you cross the limit, then also that is also harmful for the human body, completely harmful. సో ఇది అన్ని ఉంటుంది అనమాట. అండ్ దానిలో లైక్ అతి ముఖ్యంగా నేను చూశాను జనరలీ ఎస్పెషలీ మనకు ఈ యంగ్స్టర్స్ నేను చూసిన ప్రకారంగా అయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ద గైస్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ద ఐటీ సెక్టర్ దే ఆర్ అఫెక్టెడ్. పీపుల్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ద నైట్ షిఫ్ట్ దే ఆర్ ఆల్సో అఫెక్టెడ్. అండ్ రెగ్యులర్ బేసిస్లో కొంతమంది మాస్టర్బేషన్ చేయడం దే ఆర్ ఆల్సో అఫెక్టెడ్. సో దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ కాజ్ for the sexual disorders, especially for the men. And if you think of women, also women lo kuda rakakal sexual problems kuda untai. And there which I've seen in my clinic, I'm telling you. So there most of the people they suffer with different types of hormonal imbalance. And okay, for the female generally hormonal imbalance is a very common for all the females. Okay, because at the age of 13, we land up with the puberty. Puberty కి మనం వచ్చేస్తున్నాం. ప్యూబర్టీ నుంచి వాళ్ళకు సఫరింగ్స్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది.
Okay, so there are 5 different phases of the life especially in the women. ఓకే ఓకే, సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆ 5 phases లో వాళ్ళ సఫరింగ్స్ ఇంకా తప్పదు, అండ్ దే హ్యావ్ టు కమ్ అక్రాస్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ లైఫ్. ఓకే So it is actually I respect all the women because they have a lot of sufferings in the life. That is the only reason I respect them. And here I'll say like it is something like this. Like let us talk about the right from the beginning. I'll talk about the puberty. Once you are landing up with the puberty, then you'll have something like menstruation. yes సో మెన్స్ట్రుయేషన్ వచ్చేసిన తర్వాత జనరలీ మనం 3 days ఎవ్రీ మంత్, 3 to 4 days ఆర్ 5 days ఆల్సో సమ్ టైమ్స్ వీ సఫర్. yes అండ్ అదే టైంలో ఒకరికి ఏమవుతుందంటే మూడ్ స్వింగ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, దెర్ విల్ బి చేంజ్ ఆన్ ద వాయిస్, దెర్ విల్ బి చేంజ్ ఆన్ ద వే ఆఫ్ థింకింగ్, దెర్ విల్ బి చేంజ్ ఇన్ ద బిహేవియర్. ఓకే, సో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ takes place, lot of changes takes place due to that hormonal changes in the body. ఓకే ఓకే, అంతా ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్ అనమాట. ద సెకండ్ ఫేజ్ కమింగ్ టు ద మ్యారేజ్ లైఫ్ అండ్ ప్రెగ్నెన్సీ. ఓకే, సో ద సెకండ్ ఫేజ్కి వచ్చేసరికి వన్స్ దే ఆర్ కమింగ్ టు ప్రెగ్నెన్సీ, దెన్ ఫర్ నెక్స్ట్ 9 to 10 months దే విల్ హ్యావ్ టు సఫర్, దే హ్యావ్ టు క్యారీ ద ప్రెగ్నెన్సీ. సో ఈవెన్ ఆ టైంలో కూడా కంప్లీట్ హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఓకే సో ఈవెన్ ఆ టైపు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళకు రకరకాల డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ అని డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, లైక్ దెల్ హ్యావ్ సివియర్ వీక్నెస్, yes సివియర్ వామిటింగ్స్. ఓకే, ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్న సిమ్టమ్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. అండ్ దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఓన్లీ డ్యూ టు ద హార్మోనల్ చేంజెస్ ఇన్ ద బాడీ. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్. yes ద థర్డ్ వన్ ఐ విల్ టెల్ యూ, వన్స్ దే ఆర్ కమింగ్ టు లాక్టేషన్. బాబు కానీ పాప కానీ పుట్టిన తర్వాత వాళ్ళకు ఫీడింగ్ పీరియడ్స్ ఉంటాయి, మినిమం 1.5 years. ఓకే, ఈవెన్ ఆ టైంలో కూడా కొన్ని రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకు డెవలప్ అవుతుంది. ఈవెన్ దాని వల్ల కూడా వాళ్ళు సఫర్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఈస్ ద మెనోపాజ్. మెనోపాజ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్. దట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద టఫెస్ట్ ఫేజ్ ఇన్ ద ఆల్ ద ఉమెన్స్ లైఫ్. ఇట్ ఈస్ ఫర్ 10 years. ఓకే, సో ఇట్ స్టార్ట్స్ అరౌండ్ 45 to 47. ఓకే ఓకే, and it will go until 55 or 57. So that phase is the very toughest phase in the life. okay So they will have different types of very complicated symptoms. Like they will at the same time they will develop high BP, they will develop diabetes, they will develop thyroid, and same time they will feel like breathlessness when they are walking for a little distance. కొంచెం దూరం నడిస్తే కూడా వాళ్ళకు ఆయాసం వస్తుంది. yes And severe joint pains. Okay, and apart from that, most common and major symptoms in the menopause, generally వాళ్ళకు నిద్ర పడదు రాత్రి పూట. It's very difficult to get sleep for 1 hour in a day out of 24 hours. ఓకే ఒక గంట నిద్ర పట్టాలంటే కూడా కష్టం వాళ్ళకి, ఎట్లా అయిపోతాయి అన్నమాట. సో నిద్ర పడకపోతే ఇరిటేషన్ డెవలప్ అయిపోతుంది అండ్ రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి. yes సో దీస్ ఆర్ ద స్పెషలీ and toughest phase of the life. They suffer like anything, and they are actually, I'll tell everyone, especially my advice to the public, like whenever you see this kind of phase in the life in the woman, especially mana sister kaavachu, mana mother kaavachu, wife kaavachu, anybody. So it is applicable to everyone, and we must cooperate with them. yes And we must cooperate to come out such kind of problems. yes And in fact, I have a very good medicine to cover up the entire menopausal syndromes, and only one medicine takes care of the complete scenario of the menopause. okay So even our type medicines. ఏంటి సార్ మెడిసిన్ పేరు? Yeah, that is a mixed combination that is prepared by me only. It's a one single medicine prepared by different types of medication combination ద్వారా prepare చేశాను అన్నమాట. So that is available in my clinic. So if anybody wants, they are most welcome. Okay, that is only thing I want to tell. Otherwise, even if you think of puberty, puberty నుంచి కొన్ని యూనిక్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. సపోజ్ అదే టైంలో వాళ్ళకు హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ వచ్చేసింది, వాళ్ళకు సరిగా గ్రోత్ లేదు బాడీలో, లేకపోతే సపోజ్ దే బికమ్ థిన్. ఓకే, అదర్వైజ్ సమ్ పీపుల్ దే గెయిన్ weight also once they are coming to puberty. Okay,
So that also happens. In case such kind of things happens, then for them also, to stop that hormonal imbalance in the body, that will be there for 1.5 to 2 years. Even adi kuda cover up cheyadaniki I have some medicines also. So they can come and collect the medicines. So these kind of things generally happens, and we have all sort of treatment for all sort of hormonal imbalance in body. Okay. Okay. So these are the total things about male and female, and in female especially, if that is like hypersexuality, then I have a good medicine. Like if they have very high sexual mood, they want to normalize, they are not able to control themselves. Okay. Then for that also I have good medicines. Okay. Yeah. Okay. Thank you so much, sir. Thank you.